Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Barkanmu da sake saduwa a wannan channel namu mai albarka wato Garo Genius Coding. A yau za mu fara gudanar da ayyukanmu na akan script na clone wanda za mu dinga cloning through GitHub. A yau za mu yi magana ne za mu yi aiki ne da snap. A gaskiya snap base script ne wanda yake amfani da zsh sannan yana amfani ta kowane fanni, misali ta ana amfani da shi wajen backup da kuma restoring din Termux. Sannan ana amfani da shi ta hanyar zaka iya updating every kuma in ce any script naka zaka iya updating din shi through wannan script wato snap. Sannan wannan script din yana aiki ne in rooted device sannan da non-rooted device. Sannan kowane device zaka iya amfani da shi baka da wani matsala kenan. Sannan abin da muke bukata a ciki kamar requirement akai, muna buƙatar internet connection. Na biyu kuma muna buƙatar external storage permission. External in dai kana buƙatar backup na Termux naka, dole ka je cikin external storage naka ka bashi permission. After ka bashi permission, to muna buƙatar storage ya kasance kana da 400 MB space a wayarka. Sannan ya kasance kana da 1 GB na RAM a kan wayarka. Sannan amfaninsa yana da yawa. We have backup any core tools. Sannan update, maintenance, easy for beginners, perfect tools for Termux. Yanzu za mu shiga Termux mu nuna muku yadda za ka yi update, za ka yi backup da kuma restoring da kuma sauran wasu abubuwa. Yanzu za mu shiga daga ciki. Yawwa abin da muke bukata na farko, muna bukata mu installing na Python 2, Git da kuma sauransu. Abin da ya kamata ku yi installing kenan. Mun riga mun yi installing. Sannan wanda bai san yadda ake installing Python da Git ba, zai iya duba playlist namu wanda muka yi video akan Termux setup. Sha Allahu in ya kalla wannan bidiyon zai san yadda ake installing Python da kuma Git. Yanzu abin da ya kamata mu za mu cloning din project din through GitHub. Ni na riga na yi cloning din project din, amma zan saka muku link din ta description ko kuma comment na farko a YouTube channel namu. Sannan a misali yanzu in kai pasting wannan abin, ni ya saka snap already exists and it's not empty directory. Kurani? To abin da ya kamata mu za mu shiga cikin directory wato na home. Yanda za mu yanzu yanda ake shiga directory shine cd. In muka danna home mun riga mun shiga wannan directory din. To abin da ya kamata mu za mu ce ls wato mu duba me ke cikin wannan directory din. Yanzu abin da folder ɗaya ne a cikin directory wato snap. Shi ma yanzu sai mu shiga cikinsa, sai mu ce ls cd wato sai mu ce snap. Muka sa snap, shi ma ya shiga. To abin da za mu yi shi ma sai mu duba me ke cikinsa. Yauwa yanzu mun duba me ke cikinsa, amma abin da za mu shiga ciki yanzu kawai za mu ce bash, sai mu ce snap.sh. Muka danna enter, gashi nan ya nuno mana
su option din da ya kamata mu yi gashi nan: Termux backup, Termux restoring, update script, da kuma exist in ka riga ka kammala. Yanzu bari mu fara gwada option na farko, wato Termux backup. Sai mu danna 1, sai mu danna enter, sai mu ƙara danna enter, sai mu ƙara danna enter again. To yanzu zai fara backuping dan shi ga yana backup progress start, please wait. A dan kankanin lokaci insha Allah zai gama. To mu mun ga mun yi backup, ya ce backup already exists, please restore it. To yanzu abin da ya kamata mi za mu gwada option na biyu, wato restore. To abin da za mu sai mu danna 2, sai mu danna enter, sai mu danna enter, sai mu ƙara danna enter, sai mu danna y. Wato restoring ɗinmu yana tafiya yadda ya kamata. Restoring namu ya gama. To yanzu za mu gwada kenan, za mu gwada option na uku, wato update script. Muka danna enter, sai mu ƙara danna enter, shi ma wato yanzu nan zai kammala ba da ɓata lokaci ba. To masha Allah ya kammala. To a nan muka kawo ƙarshen wannan bidiyo namu. Next time za mu yi muku bidiyo akan yadda mutum zai yi, wato black ice tools. Yadda za ka yi amfani da black ice tools. Black ice tool kusan tools ne wanda ake amfani da shi ta social phishing, wato ta yin hacking through social phishing. Insha Allah nan ba da jimawa ba. Mun gode.